Hello everyone, Guten Tag. In today's video, we will learn about sizes and shapes in German language. Geometrische Formen. Once again, geometrische Formen literally means geometrical shapes. The first word is der Kreis, die Kreise, circle. Der Kreis, die Kreise, circle. Das Oval, die Ovale, oval. Das Oval, die Ovale, oval. Das Dreieck, die Dreiecke, triangle. Das Dreieck, die Dreiecke, triangle. Das Quadrat, die Quadrate, square. Das Quadrat, die Quadrate, square. Das Rechteck, die Rechtecke, rectangle. Das Rechteck, die Rechtecke, rectangle. Das Fünfeck, die Fünfecke. Das Fünfeck, die Fünfecke. Or das Pentagon, die Pentagone. Or das Pentagon, die Pentagone is Pentagon. Das Sechseck, die Sechsecke. Das Sechseck, die Sechsecke. Or you can simply say das Hexagon, die Hexagone. Das Hexagon, die Hexagone means hexagon. You must have noticed that eckig means cornered or simply corners. Moving forward, das Parallelogramm, die Parallelogramme. Das Parallelogramm, die Parallelogramme means parallelogram. Der Würfel, die Würfel is a cube. Der Würfel, die Würfel is a cube. Die Kugel, sphere. Die Kugel, sphere. Der Zylinder, die Zylinder is a cylinder. Der Zylinder, die Zylinder is a cylinder. Der Kegel, die Kegel is a cone. Der Kegel, die Kegel is a cone. Die Pyramide, die Pyramiden. Die Pyramide, die Pyramiden is a pyramid. Der Stern, die Sterne is a star. Der Stern, die Sterne is a star. Das Herz, die Herzen is a heart. Das Herz, die Herzen is a heart. Now, let's learn how to talk about different sizes in German language. Groß und klein literally means big and small. Once again, groß und klein. Lang und kurz. Once again, lang und kurz means long and short. Breit and schmal means wide and narrow. Repeat after me. Breit und schmal. And lastly, hoch und niedrig. Once again, hoch und niedrig means high and low. We will learn more advanced vocabulary in upcoming videos. Until then, like, share and subscribe to Linkobuddy for more such videos. Cheers!